ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? 1/3 ఆఫ్ పెన్షన్ ఆర్ 15,000 విచ్ ఓవర్ ఈజ్ లోయర్. 1/3 ఆఫ్ పెన్షన్ అంటే 20,000 ఆర్ 15,000 విచ్ ఓవర్ ఈజ్ లోయర్ అంటే 15,000 డిడక్ట్ చేస్తే వచ్చేది 45,000. ఇట్ ఈజ్ ఎ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ అండర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. తర్వాత కేస్ 2 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. కేస్ 2 వచ్చేసి ఎంత? 15,000. 1/3 ఆఫ్ పెన్షన్ అంటే ఎంత? 1/3 ఆఫ్ 15,000 5,000 ఆర్ మ్యాక్సిమం అంటే ఎంత? 15 విచ్ ఓవర్ ఈజ్ లోయర్ 5,000 డిడక్ట్ చేస్తే 10,000 ఏంటి? ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్. దిస్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ప్రీమియం కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 2. సో నేను చెప్పేటప్పుడే రాసుకోండి నోట్స్. కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ప్రీమియం షేర్స్ ప్రొవిజన్. షేర్స్ issued by closely held companies at premium. That premium taxable under head income from other sources. For example, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీస్ మీన్స్ అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ అండ్ ప్రైవేట్ limited companies. Closely held companies, there are two types. One is unlisted public company, another one is private limited companies. That companies issue shares at premium. For example, this is a company issue shares to the public. There are, for example, there are 3 numbers. Face value worth is for share వచ్చేసి 100 rupees, but issue price 120. So what is mean by premium? It is a basic foundation level ఉంటుంది. Premium అంటే premium means more than face value. So issue price ఎంత? Issue price ప్రీమియం ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం. ప్రీమియం ఈక్వల్ టు ఇష్యూ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫేస్ వాల్యూ. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ, సింపుల్ సేస్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ టేకెన్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ప్రీమియం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్స్ ఇష్యూ ద 3 numbers. ఈచ్ పర్సన్ పర్చేజ్ 10 shares 10. ఈచ్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? షేర్ ప్రైస్ 120 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని? 30. 120 ఇంటూ 30 ఎంత అవుతుంది? 60. 3,600. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత? 30. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 30, ఫేస్ వాల్యూ 100. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 3,000. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఎంత? ఫేస్ వాల్యూ 3,000. ప్రీమియం ఇష్యూ మొత్తం మనం కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత? ఇష్యూ ప్రైస్ టోటల్ తీసుకున్నాం. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 3,600. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత డిడక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 600. ఈ 600 విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ప్రీమియం. దట్ చెప్పాలి. దట్ ఎంటైర్ ప్రీమియం taxable under head income from other sources. How much? 600 taxable అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ప్రీమియం మీన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ. వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ప్రీమియం. దట్ ప్రీమియం ఈజ్ ఇన్కమ్ టు ద కంపెనీ. దట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ taxable under the head income from other sources. For example, in the given case, I will issue 30 shares to the 3 numbers. I will issue for share 120 into 30, 3,600. Face value worth వచ్చేసి 30 into 100. సింపుల్ షేర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? 120 minus 100. ప్రీమియం ఎంత? 20. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత? 30. 600. ఓకే కదా?
సో ఇది 600 ఎక్కడ ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది, ఎంటైర్ అమౌంట్ ట్యాక్సిబుల్ అండర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ salary of MP and MLAs. So salary of MP MLAs, for example, I will also I'm already explained in the previous classes. For example, this is a government, ఎవరు పే చేస్తారు, గవర్నమెంటే కదా శాలరీస్ పే చేస్తుంది ఎంపీ ఎమ్మెల్యేస్కు, ఎంపీ ఎమ్మెల్యేస్. సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఏ పేయర్, ఎంపీ ఎమ్మెల్యేస్ ఈజ్ ఏ పేయీ. సార్ వై సార్ ఇట్ ఈస్ ఏ శాలరీ కదా, ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సిబుల్ అండర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీస్ కదా, వై సార్ ట్యాక్సిబుల్ అండర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అంటే, ఇఫ్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్, if employer employee relationship exist between the payer and payee, payer and payee, yes, ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఇలా ఉంది, ఇలా నోట్స్ రాసుకోండి నీట్గా. ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఉంది ఎవరి దగ్గర, పేయర్ అండ్ ఎవరి మధ్య, పేయర్ అండ్ పేయీ. ఎస్ నో, ఎస్ అయితే ట్యాక్సిబుల్ ఎక్కడ ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, ట్యాక్సబుల్ అండర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీస్. దెర్ ఈజ్ నో ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద పేయర్ అండ్ పేయీ, నో అన్నాం, లేదు, నో. So that's why it is taxable under head income from other sources. In the given case, the payer is a government, the payee is a MP MLAs. There is no employer employee relationship between the government and MP MLAs. That's why what amount paid by the government to the MP MLAs is a taxable under head income from other sources. This is the logic tax treatment regarding the salary of MP MLAs. Next one is fourth one. Next concept, fourth one. Interest on enhanced compensation. Interest on enhanced compensation. This topic entirely related to actually capital gains. So for example, compulsory I will explain background in detail. Explain compulsory acquisition of capital asset by government from public. ఇప్పుడు కంపల్సరీ అక్వైజిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ బై గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ కంపల్సరీ అక్వైజిషన్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్. అక్వైజిషన్ ఏంటి, క్యాపిటల్ అసెట్. సో క్యాపిటల్ అసెట్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడ ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది, ట్యాక్సిబుల్ అండర్ హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. బాగానే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ పబ్లిక్ క్యాపిటల్ అసెట్ వర్త్ వచ్చేసి యాక్చువల్ వచ్చేసి 20 lakhs, బట్ గవర్నమెంట్ పెయిడ్ ఓన్లీ 10 lakhs. దిస్ ఈస్ గవర్నమెంట్. I will move next slide. Compulsory acquisition. This is a government. For example, this is a government. These are public. For example, public. Government ఏం చేసింది, some properties. Compulsory acquisition of theme. Compulsory acquisition of capital asset of public. బాగుంది. సో దట్స్ వై కంపల్సరీ అక్వైజిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ పబ్లిక్ నాట్ గివ్ ఫ్రీ. సో గవర్నమెంట్ పే సమ్ కాంపెన్సేషన్. For example, this capital asset worth actually it is a 20 lakhs, but government pay compensation only 10 lakhs. That's why public even approach idaru, approaches to court. Actually compulsory acquisition of capital asset happened in the year 2010 for example, but court lo
అప్పీల్ చేశాడు, కోర్టు అప్పీల్ చేశాడు, అప్రోచ్ కోర్ట్ అయ్యాడు. సార్ యాక్చువల్ మై వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ 20 lakhs బట్ గవర్నమెంట్ పే ఓన్లీ ఫర్ 10 lakhs. ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై క్వరీ అంటే కోర్టు తెలుసు కదా, ఇండియన్స్ కోర్ట్స్ ఆర్ గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ చాలా డిలే చేస్తాయి. వీళ్ళకి కోర్ట్ గివ్ ఆర్డర్ 2020లో ఆర్డర్ ఇచ్చింది, ఎస్ దిస్ ల్యాండ్ వర్త్ ఈజ్ 20 lakhs. సో ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ 20 lakhs ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ గివెన్ హౌ మచ్ 10 lakhs, బ్యాలెన్స్ ఎంత 10 lakhs. యాక్చువల్గా 20 lakhs మనకి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, 2010లో ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు ఇచ్చింది 10 lakhs 2020లో. మనము హౌ మెనీ ఇయర్స్ లాస్ ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ ఆన్ ద 10 lakhs, 2010 to 2020 అంటే 10 years లాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 10 lakhs. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%. సో ఎన్హాన్స్డ్ కాంపెన్సేషన్ ఎంత 10 lakhs ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఎవ్రీ ఇయర్ 10%. హౌ మెనీ ఇయర్స్ 10 years. హౌ మచ్ 10 lakhs. This is interest on enhanced compensation. Enhanced compensation how much 10 lakhs. Rate of interest 10%. How many years loss you interest 10 years. This is overall 10 lakhs. Identi interest on enhanced compensation. What is it? Interest on enhanced compensation. Interest on enhanced compensation. How much 10 lakhs. Taxable. Interest on enhanced compensation how much 10 lakhs. Taxable under head income from other sources. Tax treatment enti tax treatment explain chesta. In that case 10 lakhs rasko enti interest on enhanced compensation how much 10 lakhs minus deduction under section 57 how much 50%. 10 lakhs into 50% how much 5 lakhs. Remaining balance 5 lakhs is taxable income. Taxable avutundi taxable income under head income from other sources. This is the background regarding the interest on enhanced compensation. Interest on enhanced compensation ఎక్కడ ట్యాక్స్బుల్ అవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపెన్సేషన్ అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ ట్యాక్స్బుల్ అవుతుంది. ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ద ఎంటైర్ 10 lakhsలో గివెన్ 50% డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 57. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ట్యాక్సిబుల్ అండర్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ద ప్రొవిజన్స్ రిగార్డింగ్ ద ఇన్కమ్ interest on enhanced compensation. I will cover TDS provisions also. Under section TDS section 194A, nature of income, interest income. Section nature of income, limit amount, rate of TDS. Section 194A, nature of income, interest income, limit amount exceeding 40,000. exceeding 40,000. Exact 40,000 TDS provision not applicable in the case of interest. Rate of TDS how much 10%. This is the also I am also covered TDS provisions regarding the interest. Next concept వచ్చేసి very important, చాలా very important, casual income. ఏంటి స్టూడెంట్స్, casual income. I am expected question on casual income in the December attempt. అసలు క్యాజువల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై క్యాజువల్ ఇన్కమ్? మీనింగ్
income earned from lottery, betting, gambling, cross world puzzles, like TV shows, like Milo Kotishwarudu, like that TV shows. Whatever amount prize money you will won again, that income will be treated as a casual income. Tax rate, how much? 30% straight away. Okay. Next, futures. No basic exemption limit. No basic exemption limit. Belpuri. No basic exemption limit. No set of carry forward and brought forward losses. No set of carry forward brought forward losses. So casual income means it is a income that earned from the lottery, betting, gambling, crossword puzzle and TV shows. Whatever amount gained from these activities and also horse races, horse races, horse races. That income is a taxable under head income from other sources. That income is known as casual income. Straight away tax rate in the 30%. Future వచ్చేసి ఏంటి features? No basic exemption limit, no set of carry forward brought for losses, and no chapter 6A deductions. No chapter 6A deductions. So this is the overall provision regarding the casual income. I will dictate one question with my own knowledge. Mr. Mr. కాదు, మిస్ ధరణి own the prize money from TV shows. Example, Milo Kotishwarudu, worth 10 lakhs, and she having business loss 1 lakh. She paid medical premium 20,000 under section 82. Calculate the income and taxability of Mrs. Dharani. This is the question. For example, I will give my own example. Miss Dharani won the prize money from TV shows. Like TV shows means Milo Kotishwarudu. Worth వచ్చేసి ఎంత how she's won the money prize worth వచ్చేసి 10 lakhs. And also she having some business loss. How much? 1 lakh. And she paid medical premium 20,000 under section 80D. This below age important kada, age below 60 years. Calculate the income of Dharani and calculate the taxability of Mrs. Dharani. So చూద్దాం. ఫస్ట్ డిటర్మైన్ చేయాల్సిన స్టెప్ 1 ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఏ క్యాజువల్ ఇన్కమ్. హౌ మచ్? 10 lakhs.
స్టెప్ 2 సింపుల్గా రాసుకో. ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాజువల్ ఇన్కమ్. అట్లా కదా ఫస్ట్ వచ్చేసి కంపుటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ taxability of Miss Dharani. So prize money from TV society, it will be treated as a casual income. Students, it will be treated as a casual income. How much worth earned? 10 lakhs. And also give some business loss. Actually business loss set off with any head except the salaries. Kani it is a casual income, not allowed business loss. Chapter 6 reductions. ATD enta 20,000. Actually ATD is allowed as a deduction from the total income, but it is a casual income. That's why chapter 6 reductions not available. That's why nil. Entire income enta 10 lakhs. Entire income 10 lakh, that is casual income. How much tax rate? Step B వచ్చేసి ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత? స్ట్రైట్ అవే 30%. నో బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్, నో చాప్టర్ 6 రిడక్షన్స్, నో సెట్ ఆఫ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్స్. సి స్టెప్ ఏంటి? ట్యాక్స్ అమౌంట్. హౌ మచ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్? ఏ ఇంటూ బి. ఏ హౌ మచ్? 10 lakhs. బి ఎంత? 30%. హౌ మచ్? 3 lakhs. ప్లస్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అంటే 3 lakhs plus 4%. Entire amount will be paid by government to the Mrs. Dharani. This is the overall the provision regarding the casual income. Once again for reference, casual income meaning tax rate. Screen పాజ్ చేసుకోండి, ఒకసారి రైట్ డౌన్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద క్యాజువల్ ఇన్కమ్ ప్రొవిజన్ అండ్ ఆల్సో డిక్టేట్ వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Step 1, it is a casual income. Computation of income and taxability of Miss Dharani. Casual income 10 lakhs and business loss nil. ATD chapter 6 days nil. Why sir ante in case of casual income there is no basic exemption limit, there is no set of carry forward losses, there is no chapter 6 reductions. The entire amount, what amount earned from the casual income, that entire income is taxable at the rate of 30% into 3 lakhs plus 4%. Adina question in the taxability of Miss Dharani. So taxability of Miss Dharani, how much? 3 lakhs plus 4%. This is the provision regarding the casual income. Next one వచ్చేసి next one, rent from land and plant and machinery, furniture like a taxable or taxable. It is a regular business. Actually it is a rent giver. It is a regular business. It is a taxable under a PSVP. It is a rare transactions. That's why the rent from land and plant and machinery furniture taxable under head income from other sources. Next topic, last one వచ్చేసి dividend. Dividend means company pay dividend to the shareholders. Whatever amount paid by the company to the shareholders, the entire amount dividend is taxable in the hands of shareholders. This is the overall the topics regarding the income from other sources.